Today, the issues I have are not very many. As you are all aware, the issue at hand is the campaigns, both presidential, parliamentary, local government, and special interest groups going on. They are underway nationwide, and as the security, as one of the key stakeholders, we want to re-echo the message we had earlier shared and even continuously shared about certain expectations. We have already said that any party, any person in this campaign exercise should involve key stakeholders, especially the police or security agencies, in that case, and the Electoral Commission. And we have said that involving us helps in having a harmonious relationship, because we all have stake in this election. We have all along asked candidates and participants to follow agreed protocols to avoid collusion and conflicts. Of recent, we have observed, especially where we are having parliamentary elections, rival groups of candidates colliding and fighting, beating each other, and doing a lot of mayhem. So we call upon you to be organized, and also warn that that conduct and behavior can attract punitive action. And punitive action, which is centered on individual offenders. Because as security agencies, we are saying we do not want to punish people in blanket fashion. You commit an offense, we take you on as an individual. So we are saying follow agreed upon protocols, arrangements, organization. If you are going to have any activity, involve stakeholders, especially security, so that we have a stake in the planning processes. The other key issue, which I would like to reiterate, is the issue of processions. We've had a serious briefing with our commanders, because we continuously see the violation of this requirement. Candidates have spaces or grounds where they hold rallies. People move to those grounds. But what we do not want to see, and what we prohibit, and also what we would advise that it should not be done at all, is for a candidate to generate a procession. Instead of holding a rally, you find a candidate particularly generating a procession, actually doing the actual campaigning through a procession. So the commanders asked to make sure that this is addressed, because we see it as a growing trend in a number of candidates. So this one, take note. If you see
our officers coming in and preventing you, you know why they are doing it and why they are doing it. So that one is one of the issues we would like to put forward. We also would love to guide. There is another observation we've made, the use of ambulances as lead cars. This is strictly prohibited. Everybody knows what an ambulance is supposed to do. So if you get an ambulance whose essential activity is supposed to be to ferry patients or to give emergency response services, and then you use it as a lead car, now that will not be tolerated, and we warn those drivers, you, the driver of an ambulance, will be held accountable. We also condemn all forms of violence which we have observed, and a number of unpalatable conduct which violates election laws and guidelines. One of the most common acts is the defacement of election posters. We condemn it as security. We also call upon our officers on ground to take firm action against the culprits or suspects in that effect. We also observe a sustained increase in cybercrime being committed, particularly in connection with campaigns or the election process. Those responsible should know that the law is clear and there are severe punishments. If you are tracked and arrested, you will be taken on. You will not just use the electronic space with impunity and you think that you will go free. You may survive a day or two, but at one point, you will be held to account. And that is a strong message I would like to share with everybody who is out there who thinks he cannot be reached. We have the capabilities and we shall utilize them accordingly. There are also cases of criminals disguising in party T-shirts and paraphernalia, where they put on party colors and then form those egali. Our commanders have been tasked also to seriously address those challenges. When candidates hold the campaigns, these goons go ahead and rob people. We have seen incidents where they have even gone and attacked mobile money outlets. So our commanders are dealing with those kind of fellows. So take note, we shall deal with you very decisively. Traffic regulations, Canon is around. He will elaborate more about it. But on a whole, we want to say that the laws governing traffic and the laws generally of the country, none of them is in abeyance. There is no law which has been frozen because people are vying for political power. The laws of the country are still active. If you choose to break them, you break them at your own peril. You will be taken on. Otherwise,
we call upon all political actors to work closely with us, because there is a lot of input you require from security. There are aspects of safety where you find you need traffic police, you need fire brigade. There are aspects of security, because security threats naturally arise as a result of crowds gathering. Like I've mentioned much earlier, there will be that 1 or 2 people who want to cause mayhem because of the large crowds, to snatch a bag, to snatch a phone. So you need security. There will be need to regulate the movement and flow of traffic. So you need security, you need security agencies. The places where you are holding these lorries from, you need protection, you need guidance from other stakeholders. So we call upon you to ensure that you collaborate with security. And yeah, so that is the issues I have raised in respect to elections. But I re-echo the issue of collaboration with security agencies so that we have a smooth run of these activities. The other issue I would like to talk about is last night. In the night, we registered an incident of a murder of a police officer, ASP Bagenda Emmanuel, the officer in charge in Tao Police Post, that is in Mukono Municipality. ASP Bagenda Emmanuel and another police constable received information that there was a robbery that had been registered in Chiwala village. So they responded. A number of area OCs tried to put up snaps and also to lay these criminals who were said to be on motorcycles. It was alleged that the motorcycles could have been around 2. So when ASP Bagenda and colleague saw a suspicious motorcycle speeding, they tried to intercept it, and in the process they were shot at. The police constable got injured, but Bagenda was fatally shot. So he sustained injuries that led to his demise. The officer, police constable, was taken to hospital by the response force. The remains of ASP Bagenda Emmanuel were conveyed to the mortuary. But we are pursuing the assailants, and we hope to get them and bring them to justice once apprehended. I thank you. Pardon? We chosen not to release it. Maybe what I have only not added, also in that process, they also took his firearm. They took the firearm that the group had. So
because we need to bring it to your attention. Tomorrow, somebody may come across it, so you need to have that information so that in the event that it is recovered, we can begin from there. Thank you. Kubadira mu Luganda, nga bwe mumanyi nti akalulu ba candidates bali kuwenja obululu ku parliamentary level, presidential, ne special interest groups ne local government. Kyetwagala okudamu okubuulira ba candidates n'abawagizi baabwe is that ekisooka tuyina emize gye tulaba egikyagenda maaso, naye nga twagala okulabula abantu bonna beetabidde mu bululu buno okugezaako okubyewala so that tebeereetera emitawaana. Ekisooka tuze tulaba abantu nga balwana, abantu bekuba nti kubanga abawagizi ba gundi babadde batambula ne bamiitingana abawagizi booli omulala. Kyetwagala okulabula is that boza omusango oguzanga omuntu. Ate ekirala, ffe nga poliisi naye tuba tetukuteera olunaku, naye gwe manya nti bwe tukuyingiza mu bitabo byaffe at one point tujja kukukwata. So oyinza okukola fujo n'oddukira mu bantu, naye wabaawo katayima ako ke tujja okujja tukulondemu tukukwate mu budde bwaffe obw'eddembe. Ekyokubiri, emize gy'okuyuzaayuza ebipande tuze tugiraba, era ba officers baffe ku ground tubakubiriza okumakinga sure nti emisango egyo bagitwala very seriously, so that abantu abo bonna abenyigidde mu kuyuza ebipande babakwate babatwale mu mbuga z'amateeka. N'ekirala kyetwagala okwogerako ye issue ya processions. Ekintu kya processions tukivumirira, ate ne ba officers tubagamba bagezeeko nnyo okulaba nti tebakikkiriza. Omuntu yenna anoonya obululu, abantu be batambule bagende ku ground abasangeyo bakube campaign. Naye kino ekyokulooza nti candidate ajja kutambula n'abantu nga almost campaign agikubira mu makubo, ekyo tekijja kukkirizibwa. So mugezeeko nnyo okulaba nti temubyenyigiramu, kubanga nga security tujja kukola buli kimu ekisoboka okubiziyiza. Ekintu ekirala, abantu abali okukozesa emikutu gye tuyita digital spaces okuvuma oba okumenya amateeka, nabo tubalabula nti mujja kutandika okulaba abamu nga tubayoola omu ku omu, because eteeka weeriri, ate okufuna si kizibu nnyo. Abamu just tubadde tetubateekamu maanyi mangi, naye mmanye nti emisango tegivunda. So mu budde bwaffe tujja kuba tubakwatamu. Then ekirala kye twagala also okulabula abantu abeerimbika mu t-shirts za political parties ne bamenya ne bakola emisango ne babba abantu abo nabo twogedde ne security yaffe okumakinga sure nti ebakwasaamuuko ku maanyi. Egaali tuziraba
bagezaako okulaba nti bamenya amateeka naye tubalabula n'amaanyi nti tebigenda kubatambulira bulungi. Ekintu kye twagala okubabuulira nti amateeka just kubanga muli mu kalulu tekitegeeza nti amateeka tegakola. Amateeka g'ebidduka, amateeka gonna nga bwe mugamanyi gakola, so teweeteeka nti kubanga tuli mu kalulu mutandika okumenya amateeka. Era kyetukubiriza abasirikale baffe ku ground, teriyo teeka lirina kumenyebwa nti kubanga oli ali kunoonya kalulu oba nti bano bawagizi ba ono oba n'oli. So ekyo nakyo twagala kibategeeza, naye nga ekisembayo kwe kubakubiriza okukwatagana bulungi n'abantu abayina omukono mu elections zino, era nga abamu kwabo ye security mu planning processes, making sure nti muinvolvinga police, muinvolvinga n'ebitongole ebirala ebikwataganya n'ebintu ebikwatagana ne elections. Mwebale nnyo ku ekyo. Yes, ekirala kye twagala okuwoninga is abakozesa ambulances. Ambulance omulimu gwayo kusaabaza abantu either bafunye obubenje oba abalwadde. Bwebeera ku campaigns eyina kuba actually yali badde ng'eri mabega nti wewabaawo omuntu yenna afunye obuzibu bamukwata ne bamuteeka mu ambulance ne bamutwala mu ddwaliro, oba ambulance eyo ebeera ne emergency equipment oba amadagala agasobola okuweebwa omuntu aba afunye obuzibu. Naye kye tulaba izikati bazifudde lead cars, era abapoliisi baffe n'aba security bonna abali eyo making sure nti omuntu yenna bwagezaako okukozesa ambulance obubi, driver mumukoleko ng'etteeka bwe liragira. Issue esembayo twafunye amawulire amabi agakwata ku incident yabadde e Mukono mu Ntaawo cell mu Mukono Central Division. Omusirikale waffe omu ASP Bagenda Emmanuel ekiro ekyakeeseza leero babadde bali wamu n'omusirikale omulala police constable nga balawuna, badde bafunye information nti waliwo ababbi ababadde ku piki nga babadde bakoze robbery ku kyalo kya Kiwala, era bano abasirikale bakwase piki yaabwe ne bagenda okugezaako okutaayiza bano ababbi. So ne basisinkana n'ababbi bano, ababbi ne babakuba amasasi, omu n'afuna ebisago, oyo police constable, then ASP Bagenda Emmanuel ye amasasi ge bamukubye gamujje mu budde, era tiimu eya police eyaze ku ground yatuta omulambo gwe mu ggwanika, then omusirikale olyo omulala ye ne bamutwala mu ddwaliro, kati ali kufuna bujjanjabi. Naye tulikola buli kimu ekisoboka okulaba nti abazigwa abo tubafuna era tubatwale mu mbuga z'amateeka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wangi waliwo n'emundu abasirikale gye babadde nayo ababbi basobodde okugitwala, so era nayo tuli ku muyigo ogw'okugifuna. Kale ndoza tugende mu bibuuzo. Yes, NTV.
For example, in another area of Singapore. I want to understand how many custody and visual offenses, which are new, and also which persons are there. And then we speak about commanders stopping possession. What really orders do they say a possession should be saved in a period of move to take the candidate until they go to the venue, which orders do you want? And then also we've seen clashes between parties and police. And this is what happened in Chikura. Speak a little louder. I think you've seen clashes between party supporters. What happened in Chikura. Even recently when the law was campaigning against some party supporters throwing one shot of was seen on the side. How is police going to manage all these clashes between party supporters? Because there's no place that these clashes have turned out to be black and people campaign themselves. After party supporters give each other two bodies, one of it is also organized. Okay. Yes. Any other matter? But I think this one speaks to all the election issues. So we go ahead. Okay. He has asked about the offenses and how many are in custody. So what I can only promise, I think let me get for you the statistics and share with them on our platforms, because these need accuracy. The offenses, the suspects, yeah, that can be shared. What I know is a number of them have already appeared in court, so we shall share that information. Yeah. Then you have asked about the orders we give the officers in respect to processions. First and foremost, allow me bring you to speed that in the build-up to these elections, there were meetings and preparations. There were agreed guidelines to guide both the officers in their operational environment. There were operation orders. That one I'll need to bring you to speed. Now, on top of that, Electoral Commission also issued guidelines. Now, I want to be very categorical. We have even sat with the candidates, and even the sittings are always going on, where we sit and agree on a number of approaches to the elections. One of the things that every candidate is aware of, because in all our meetings we have shared it, we have shared this opinion, we have shared this guideline, that processions are not tolerable. They disrupt public order. What we encourage all candidates is let your supporters move from wherever they are coming from to the venue. Equally do the same as a candidate. Meet them there, share your message. When the campaign is over, or the rally, sorry, let everybody move back to his next destination. That is the message. It has been shared. Now, how are we going to handle that? Two ways. We call upon the candidates and their supporters to voluntarily comply. And that is the most encouraged approach. Because when you comply, there is no problem. When you don't, there is a recipe for disagreements, which at times can escalate into confrontations.
and which is something that is undesirable. Yes. Because they raise contradictions. And you know the laws that govern contradictions, especially when they are being resolved. In the resolution of a contradiction, sometimes you will have antagonistic approaches. And that is something we don't desire. Yes. So, processions are not allowed. But we just call upon for people to regulate themselves, let them not wait for security agencies. Lastly, you talked about the clashes. That how are we going to manage them? We've tried as much as possible. At times we do engagements. And in some extreme situations, we also have prosecutions. But what we want to warn people is that whoever commits an offense will have put himself in harm's way. He will be prosecuted no matter when. And everybody will carry his cross. If you commit an offense, you are liable to prosecution. We are not going to concentrate on throwing tear gas aimlessly or punishing large crowds. No. The best approach is to identify an offender and bring him to book. But that's why we have also those meetings I've talked about. What the country needs to know is that a number of candidates out there are being engaged prior to their activities. Don't see a candidate go to a rally and think that behind the processes out there are no meetings are going on. Maybe what we only have is sometimes what we agree upon during the meetings. Some people violate the agreed upon positions. Yes. Maybe okubadiramu mu Luganda. Munange abuuzizza ku issue ya arrests nti abantu be mwakakwata bali bameka na ku misango ki. Engeri gye kyetaaga statistics ngenda zicompilinga then tuzibasindikire ku mikutu gye tusharinga ne ba journalists banafe wano. Then issue endala eri ku processions. Nti processions orders kize muwadde abasirikale. Processions tuze nga twogera ekisooka wano ndoza guno mulundi nga gwakuna nga nzoogerako nga ngamba tetuzikiriza nga security zitataganya embeera y'abantu, zitataganya emirimu gy'abo abantu ababa tebali mu kalulu kamwe mwababa bakanoonya. Ekyokubiri tuze tutuula ne ba politicians abanoonya akalulu, ba agency baabwe, electoral commission nayo nga weeri kino ekintu kyogeddeko enfunda nyingi. So tusuubira nti bye twogedde baabiwulira ate babitegeera. Naye bwe bagenda mu maaso n'okuvoola bye twakkiriziganyako, of course awo kiba kitegeeza nti awo tuba tusigazza option emu ey'okukwasisa ekintu kye twayogerako, era option eba esigaddewo okukwasisa teeka. Ku kintu ekikwatagana n'emivuyo gye muzze mulaba, emivuyo egyo kye twagala okugamba zati kola omuvuyo naye ng'omanyi nti gujja kuka muvi gwe ng'omuntu. Abantu abasinga baloozanga nti acreating akavuyo then naddukira mu group. Oyinza okuddukira mu group naye bwe tukulaba
bwe tukusongamu olunwe tukolera fayiro yo era mu budde bwe tukukwatiramu tukutwala mu kooti. Naye emivuyo gino kye twagala okukyogerako tuze twogera ne ba candidates. Yes, tumanyi nti akalulu kalimu ebbugumu lingi. Twogera n'abantu tugezako okusensitizinga nti abantu bagezeeko okwewala emivuyo. Naye bwe bagikola then ekiba kisigalidde is kumanya nti bw'okwatibwako kooti. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. So you are coming next, eh? Good morning to you all. Hope you had a lovely weekend. Mine is just an update on the Aneza Merissa case. The Territorial Police in Kampala Metropolitan North are investigating murder of Aneza Merissa, a student of Nalia SS Lugazi campus. This case was first reported at Wandegeya Police Station on the 6th of November 2025 by her mother, Kamuganga Sarah, who reported her missing. On the 10th of November 2025, a decomposing body was recovered from Musale Swamp in Namulaba Village, Champis Sub-County, under Nagalama Police Station. The body was dressed in a navy blue skirt that was labeled Nanyonga at that time, suggesting that the victim could have been a student. Due to its advanced state of decomposition, the body was buried by mortuary staff in Kayunga. However, as investigations progressed, police sought and obtained a court order to exhume the body for proper identification. DNA samples were extracted and submitted to the forensic headquarters in Naguru. The results have since returned positive, confirming that the body recovered in Nagalama is that of missing juvenile Aneza Merissa. With this confirmation, we are now treating the matter as a murder investigation. Detectives are following leads to establish the circumstances under which Aneza was killed and her body dumped in the swamp. We extend our deepest condolences to the family and assure the public that we are committed to bringing the perpetrators to justice. We shall give you further details as they come in. However, the body of the deceased was handed over to the parents to continue with burial on Saturday from the city mortuary, Mulago. Last week beginning, we arrested a teacher that allegedly defiled 11-year-old pupil at Praise El Nursery and Primary School. The teacher appeared in court this Friday, the 21st, and since most schools have started breaking off for the long third-term holiday, this demands for increased vigilance from parents, guardians, caretakers, and local leaders concerning the well-being of their children. We appeal to parents, guardians to ensure enjoyable and a secure break. However, these are some of the tips that can help us parents during this holiday. Let us try to create time with our children to share with them, or they share with us, the good and bad experiences. You know, most of these children go through a lot while at school. Let us encourage them to avoid keeping secrets. Let them talk. Let them speak out. Tell them the bad and the good. Let us engage children
on sexuality education, but that one will depend on the age. Let us inform the public that defilers and child abusers can also be in your homes. Let us watch out on that. We have cases where uncles defile children, where uncles defile daughters, even aunties. What we should know that both boys and girls can be defiled, so let us watch out. Let us be mindful of what children watch on television, social media. There is a tendency that these days they tend to use phones for homework, for very many projects. So let us try to be mindful on what they watch on their phones. Address your children. Let them look like their age. Don't dress a very little child of 14 years like an adult. Dress them appropriately so that defilers don't mistake them for adults. Let us be exemplary, be an exemplary parent. We have cases where parents take their own children to bars. Like a parent goes with a child in a bar since morning. Let's watch out on what we do in front of our children. Limit children's visits to friends, neighbors, relatives' homes, shops, so as to protect them from physical and sexual abuse. In conclusion, children should at all times be attended to. Let us avoid leaving our children unattended to. Thank you so much. The Luganda version, for those following up the Aneza Merissa case, police mu Kampala Metropolitan North bali mu kunoonyereza ku nfa y'omwana Aneza Merissa ono nga yali asomera ku Naalya SS Lugazi campus, nga twasooka okufuna omusango guno nga gwajja nga guva mama omwana ono yaloopa okubula kw'omwana ono nga 6 era nga 10 ne tusanga omulambo gw'omwana ono e Musaale mu Namulaba village mu Kyampisi sub-county, ng'ono yali ayambadde skirt naye nga skirt eno yaliko amannya ga Nanyonga ekyali kiraga nti omwana ono muyizzi, era olw'engeri omulambo gwe gye gwali gufaananamu, ono yatwalibwa Kayunga mu mochari naye n'aziikibwa, nga twafuna court order okulaba nti tuziikula omulambo guno okujjako DNA, era kye twakola nga DNA results zino zaavuddeyo era nga ziraga nti ogwo omubiri gwa Aneza Merissa eyali yabula, nga abasirikale baffe balikola ekisoboka okulaba nti abeenyigira mu ttemu lino bakwatibwa, amateeka gabavunaane, nga naye olw'omukaaga luno abazadde b'omwana ono twabakwasizza omulambo okulaba nti beeyongerayo n'ebyokuziika. Wiiki ewedde waliwo teacher gwe twakwata ku by'okukabasanya omwana gw'asomesa owa primary 5, ng'ono omwana yali wa myaka 11, ng'omusomesa ono yakwatibwa yali Sebagala Drake, ono nga yali asomesa ku Praise L Nursery and Primary School, nga wetwogerera ono yalabikiddeko mu kkooti olw'okutaano oluwedde, nga ono bamututte ku rimanda Luzira paka nga 5 January, nga abaana batandise okuvaayo mu masomero okufuna holidays, nga abazadde twetegese tutya nga ku bino byendyo bbawa bijja kubayambako bw'obanga okiwadde obudde. Ekisookera ddala muwa abaana bammwe obudde, temufuuka nnyo bize ku mirimu gyammwe ate mwerabire obuvunaanyizibwa obw'abaana.
abaana mubawa obudde mwogere nabo ku ssomero mu bisulo gye tubateeka tofuna budde bwogera naye yogera naye agamba ekibi ekibaddeyo n'ekirungi ekibaddeyo n'ekirala tubakubirize okwewala okukuuma ebyama kubanga bano ebiseera ebisinga abasinga okutulugunya abaana nga okubakabasanya batera obbagamba ate sirika bwondoopa gw'onaalaba ekinaakutuukako n'olwekyo tubabuulirire boogere baleme kusirika ne bw'oba okooye toshatinga apu mwana asirika nze nkooye gezaako nnyo okumuwuliriza tugezeeko nnyo okubagamba ku sexuality education ekyo kisinziira ku myaka gy'omwana omwana ow'emyaka 10 togenda kumubuulirira kyekimu ng'omwana ow'emyaka 17 kyemba mmanya nti n'abaana abalenzi babakabasanya era kyekimu n'abaana abawala naye ate bano abakabasanya abaana baffe tebatuli wala ebiseera ebisinga olumu balina mayumba gaffe nga tubeera nabo n'olwekyo tubeere bulindaala ne be tubeera nabo mu maka gaffe era twegendereze nnyo abaana bye balaba ku TV waliwo katunzi ezimu nga zirimu ebikolwa eby'abantu abakulu n'olwekyo twegendereze ate tulabe ebiki bye balaba batera nnyo okukwata amasimu gaffe ne balaba TikTok olumu ne bakolerako waaka waabwe bamuweereza ku masimu tugezeeko nnyo okulaba kiddala kya concentratingako kuba ebimu bulimu ebintu by'obuseegu twambaze abaana bafaanane emyaka gyabwe waliwo okwata omwana we15 n'omwambaza ng'ow'emyaka 3 bw'omwambaza bw'otyo kiba kitegeeza nti oli amulaba nga omuntu omukulu ate so nga mwana muto n'akozesa akakisaako n'amukabasanya ate tubeere exemplary tubeere kyakulabirako tulabye nti abazadde abamu waliyo omuzadde gwemmanyi akeera ku makya mu bbaala na mwana we babeera mu bbaala kuva ku makya paka lwaggulo ekyo tekiba kirungi mwana kulabirako n'engeri gy'oyambalamu nakyo omwana aba akulabirako twewale okubawa bagende mu kukyala buli ssaawa muweeyo ew'okukyala we mwekakasa gwa mutume wa mikwano gyo ewa neighbor ku maduuka buli ssaawa ne buba budde bwa kiro mu b'eŋŋanda tomanyi kye bakolayo tulabye cases nti abaana bayiga bafuna obuzibu gye bagenza okukyala a case in point waliwo anti eyali ayigiriza omwana ate ebikolwa ebya lesbianism n'olwekyo tulabe abaana wa gye bagenda okukyala n'ekisingira ddala obukulu nga bwe tugenda mu holide empanvu tulabe nti abaana woba ovudde ewaka funa gwolekera omwana toleka mwana kubeera yekka ate omuyigirize nti tokkiriza kwogera na muntu gw'otamanyi oba kugenda na muntu gw'otamanyi. Thank you so much. Sagala buuzo. Mubuuza ki? Ntone ebikole bye tubagamba. Good morning to everyone. We are here to brief you on what happened across the roads in the country. And today, on the 24th of November 2025, this is a press briefing from the Directorate of Traffic and Road Safety. We are in the last quarter of the year, a period marked by heavy travel, festive celebrations, school breaks, public events, returning travelers, and heightened political campaign activities. The volume of road usage across the country significantly increases.
With this rise in movement and public gatherings comes a greater risk of traffic congestion and, unfortunately, road crashes if road users do not exercise caution. In the recent month, buses and trucks have got involved in nasty road crashes across the national road network, and investigations point to the common causes such as speeding, dangerous overtaking, driver fatigue, especially during night services, poor mechanical conditions like faulty brakes, worn out tires, defective lighting systems, and dangerous loading. As traffic enforcement officers and as a community, we must intensify our efforts to protect lives on our roads. We wish to officially inform you that several operations are being intensified, targeting those driving without valid driving licenses, vehicles in dangerous mechanical condition, especially those that have faulty brakes, those that have worn out tires, and poor lighting systems. We are also targeting those with illegal or modified vehicle lighting. You have seen most of these vehicles that add on other lights, which are too bright on the roads. Bus drivers operating without badges or route charts, and those that do violate the route charts. We are also targeting the speeding and those that are overtaking carelessly. This will be done via roadside enforcement and the use of our CCTV monitoring. Vehicles that load dangerously and those that also put excess passengers, and also broken down and abandoned motor vehicles, for they have also posed a threat on our roads. In operations conducted last week alone, 473 drivers were apprehended, and these included 225 for driving vehicles in poor mechanical conditions, 142 for illegal vehicle modifications, 28 for invalid or missing driving licenses, 27 for dangerous loading, 16 for route chart violations, 9 for driving without badges, and this applies to bus drivers, 10 for lacking or for not having route charts. The same also applies to the bus drivers. 8, these ones were caught with forged documents. Either they have forged route charts, or they have forged badges, or they have forged driving licenses. And then 8 drivers were also apprehended for operating the broken down and abandoned vehicles. We thus wish to remind the public to observe all road safety rules and regulations. Whether you're a driver, whether you're a rider, or cyclist or pedestrian, please observe the rules of the road, well knowing or bearing in mind that speeding and careless overtaking are the leading causes of road fatalities on our roads and
these are preventable. Motorists, ensure your vehicles are in proper mechanical condition. Do not wait for the officers or the operations, but please put your vehicle in good shape. Bus and taxi operators are reminded not to carry excess passengers, and also do not operate without valid licenses or badges, especially for the bus drivers. We also call upon the passengers in these PSV or public service vehicles to always speak up in case of traffic violations by the drivers or of these vehicles they are traveling in. Pedestrians, be careful when using these roads. Cross at designated points where available, and cyclists and passengers are also reminded to use helmets and reflective gears. We continue to appeal to everyone to prioritize safety and legality, well knowing that campaigning is temporary, whereas life is permanent. It's important to know that elections will pass, but the aftermath of reckless behavior can be irreversible. Your family, your community, and your country need you alive, not injured or imprisoned due to avoidable misconduct. Every road user has a role in safeguarding our roads. Your safety starts with the choices that you make. Choosing not to drink and drive, wearing your seat belt or helmet every time you sit into your vehicle or every time you sit onto a motorcycle, whether as a passenger or a rider. Also, avoiding overloaded vehicles and obeying the traffic laws. As the Directorate of Traffic and Road Safety, we remain committed to working with the public, transport operators, community leaders, and political stakeholders to ensure the safety of all. Stay alert, stay responsible, stay alive. Thank you. What you direct? Western. Mbalamusiza tuli wano okubanga tutangaaza eggwanga ku ebyo ebitambudde ku nguudo zaffe okwetooloola eggwanga mu area eya traffic. Era ffena tukimanyi nti tuli mu budde omalawo omwaka oba okumaliriza omwaka, so nga mu kaseera kano tulaba ebyentambula nga byeyongedde ku nguudo okwetooloola eggwanga, ne tubeera n'ennaku enkulu n'ebikujjuko ebirala kwetooloola eggwanga, abaana nga bava mu masomero nga badda ewaka, ate nga ne tulaba n'abo abayingira mu ggwanga nga bava ebweru, abasinga oluusi obasanga mu ziwano winga ze bavugira olwotabitegeera oba obutamanyira enguudo za wano, ate ne campaigns mwena ze mumanyi eziriwo. Kati n'olw'ebyo byonna tulaba omugoteko ku nguudo okwetooloola eggwanga, oluusi kino ekiviiramu okuvuga bubi n'obumenyi bw'amateeka, naddala
mu mateeka ag'ebyoku nguudo ate ekiviiramu obubenje oluusi obufiiramu abantu ate ne bukosa n'abalala. Mu myezi ewedde twalaba obubenje obw'enjawulo obwafiiramu abantu ate ne bukosa n'abalala. Buno nga bwalimu okusingira ddala buses oba n'emmotoka ennene ze twandiyise trucks. Era mu kunoonyereza kwaffe ku bintu ebyasinga okuviirako buno obubenje byali bino wammanga. Ekisooka okuvuga endiima, okuvuga ne tuyisiza we talina okuyisiza, badriver abavuga ne bataagala okurestinga oba okuwumulamu, n'avuga olugendo oluwanvu n'akoowa n'asimagira oba ne yeebaka ku steering ekiviirako akabenje. Emmotoka ziganyegenya naddala ezo ezitasiba bulungi, ezo ezirina emipiira nga eweddeko, ate n'ezo oluusi ezitaaka bulungi naddala ku mataala, ate n'ezo emmotoka ezeetika obubi oba ne zeetika ebintu ate ne biyita we byandisobodde okuba nga bikoma okusinziira ku mmotoka, sheepu y'emmotoka. Ffe nga traffic police oba poliisi y'ebyedduka ku nguudo ne community oba n'abantu aba bulijjo tulina okuba nga tuteeka amaanyi mu bye tukola byonna ku nguudo zaffe okulaba nti tuli balamu, nti oba n'abantu abalala abakozesa zino enguudo balamu. Era njagala bategeeza nti waliwo ebikwekweto ebyatandise ebiri mu kukolebwa ku nguudo ez'enjawulo okwetooloola eggwanga nga tutagetinga ebintu bino wamanga. Abo abavuga nga bo tebalina ebyetaagisa okuvuga oba ziyite driving licenses, era tokola nsobi n'olinnya ku luguudo nga tolina license eno. Abavuga emmotoka nga ziganyegenya oba nga nkadde nnyo ziweddeyo naye nga ne muziteeka ku nguudo zino, naddala olina emmotoka tesiba bulungi, olina emmotoka empiira zazigwerera teriiko oba amataala gayo tegakola bulungi. Waliyo n'abalala abakwata emmotoka zino ne bazigattako obutaala obulala bwe twandiyise modified lights oba illegal. Illegal kitegeeza nti obwo obutaala tebukkiriza oba tebuggirewo kuva ebweru. Emmotoka yajja mu ggwanga nga teyinawo obwo obutaala naye gwe n'obugattako, abamu babuteekako nti baagala kulaba bulungi ekiro naye buvugisa bubi abantu abalala. Oli buli bw'omuteekamu ago amataala gaaka nnyo gamulemesa n'okuvuga obulungi, abasinga bapaakinga emabbali n'osooka n'oyitawo. Nedda teweeyagaliza, manya nti oluguudo si gwe weka alukolesa naye olukolesa n'abantu abalala, so nga amataala gwe tegakkirizibwa. Naye mu bikwekweto byaffe tubakwata. Abavuzi ba buses abavuga nga tebalina badges oba nga tebalina ze tuyita route charts oba abo abavayoletinga ezo empapula eza route charts. Zino ze empapula ezikuwa obudde bw'olina okutambuliramu, budde ki bw'olina okubeera w'olaga, ate budde ki bw'olina okukomawo. Abavuga endiima ku nguudo n'abo abavuga ne bayisiza we batalina okuyisiza, era bino tujja bikola nga tulina aba traffic baffe abapoliisi oba bye batandise okubanga bakwata abo bonna abavuga speed, ate n'abo abavuga ne bayisiza we batalina okuyisiza, nga tuyambibwako kamera zaffe oba ziyite CCTV. Abavuga ne beetika abasaabaze abangi abasukka mu abeteeka neriragira, ate ne battika n'ebintu buno obudrones obumotoka obutambula ku nguudo nga buteeka ebintu bingi nnyo kungulu. Ekyo tekikkirizibwa, kimenya amateeka ate kiteeka n'obulamu bwammwe
ku bunkenke. Emmotoka ezifiira ku nguudo ate ne muzirekawo, abo nabo abazivuga bali mu kukwatibwa. Era mu bikwekweto byaffe ebyakolebwa mu Ssabbiiti ewedde twasobola okuba nga tukwata abavuzi b'ebidduka bino eby'enjawulo 473, abamu ne batwalibwa mu makooti, abalala ne baweebwa ebipapula byaffe. Era mu abo 473, 225 bano bo baali bavuga emmotoka nga ziganyegenya ku nguudo. 142 bano baali bavuga ezo emmotoka ze bagattako obutaala, si kugattako mataala gokka, naye oli afuna emmotoka nga bwe bagimpotinga bweri, naye lwakuba nti ayagala kwetikanga obutanka bw'amazzi n'ebintu ebirala biri light, ate n'ayongerako ebyuma ebirala. Ekyo kimenya amateeka ate tekikkirizibwa. Era emmotoka engeri bwezityo ezakwatibwa zo zaali 142. Era ne tukwata n'abagoba ab'ebidduka abaali 28, bano bo nga tebalina driving licenses. Ne tukwata n'abo 27 abali beetisse obubi. Ne tukwata 16 bano bo nga abavayolatinga route charts ze twogeddeko, naddala abavuzi ba buses. 9 mu bavuzi ba buses nabo bano bali tebalina badges ezaweebwa aba Ministry of Works and Transport. Ate abo bo abatalabangako zino route charts, abavuzi ba buses nabo bali 10 be bakwatibwa. Then waliwo ne bano abalina empapula nga njinjirire, driving licenses, badges, ne route charts, bano bo bali 8. Ate n'abo 8 bano abavuga emmotoka nezifiira ku nguudo ne baza abandoninga nga tebataddeko obubonero bwona obulaga nti waliwo akabi, oba ne batateekako obuvunaanyizibwa obusikaako ku nguudo okuziteeka emabbali oba okuzoola balina okuzikolerera. Era tusaba eri abantu mwenna nti kikulu nnyo okugoberera amateeka ag'oku ku nguudo. Oba oli muvuzi wa motoka, oba oli muvuzi wa pikipiki, oba ovuga akagaali, oba otambuza bigere ku nguudo, kikulu nnyo okugoberera amateeka gano. Ate kikulu nnyo kyakumanya nti okuvuga speed n'okuvuga ne tuyisiza we talina okuyisiza bye bikyasinze okuleeta obubenje obufiiriddemu abantu ku nguudo, so nga bino ebintu tuba tusobola okubyewala naddala nga tuvuze nga tugoberera speed eziragiddwa, ate nga tuvuze n'obwegendereza ne tuyisizaawo awalagiddwa okuyisiza. Abavuzi b'emmotoka mwenna era mulagirwa okubanga mutereeza emmotoka zammwe nga tetunabakwata. Abavuzi ba buses ne taxi tubajjukiza nti temwetika excess. Tumanyi nti abantu bajja kuba bangi ku nguudo nga baagala kutambula, naye tekitegeeza ate okubajjuza mmotoka zammwe ne mumenya etteeka eriragira ku bantu bameka b'olina okwetika okusinziira emmotoka gy'ovuga. Era ku bavuzi ba buses abali mu kuteekateeka okuvuga nga temulina route charts ze twogeddeko ne badges, temukigeza, naamwe tujja bakwata. Tusaba eri abasaabaze mwenna abatambulira mu mmotoka zino nti buli bw'olaba ekintu ekyo ekitali kirungi mu mmotoka gy'otambuliramu, tosirika, kuba essimu tubuulire, tujja kumanya, tujja kuteekako pulaani yonna ekwata eyo emmotoka gy'otambuliramu. Era kambawe n'ezino enamba ze tutera kukubako nga turipootinga ebyo ebitali birungi oba obumenyi bw'amateeka g'ebyoku nguudo nga tubusanze. Eri 0800 19 9 99. Gwe bw'oba otya okukuba essimu tubajja kukulya ne bakufulumya mu mmotoka, tusindikire message ku WhatsApp ku 0779 99 99 99.
Era tusaba eri abo bonna abali mu campaigns nti kikulu nnyo okulowooza ku bulamu bwo n'olowooza ku butebenkevu ku nguudo ate n'okugoberera amateeka. Ate kikulu nnyo kyakumanya nti campaign zino ze tulimu si za lubeerera, ziriwo akadde katono era zijja kuggwaawo. Obulamu bwo bwa lubeerera, obululu bwe tulimu bujja kuggwaawo. Naye ate nga ebivudde mu kabenje ke wandifunye mu kukola ebyo ebitali birungi oba ebitasaanidde ng'oli mu campaigninga, ebyo byo bisigalawo. Oluusi okufa oba okugulu bakusazeewo oba omukono oguvuddewo. Ne twerabira nti famire zammwe, community ze muvaamu n'eggwanga bibaagala nga muli balamu so nga si kubanga mu makomera olw'obumenyi bw'amateeka n'okukola ebyo ebitali birungi, ate nga bye twandisobodde okuba nga tusobola okwewala. Buli muntu yenna akolesa oluguudo bubavunaanyizibwa bwe okulaba nti enguudo zaffe ntebenkevu ate nnungi. Era obutebenkevu bwo butandikira ku bikolwa by'okola ng'oli ku luguudo. Kikulu nnyo nti oyinza okusalawo okukolesa oluguudo nga tonywedde oba n'osalawo obutanywa n'ovuga, ate n'osalawo okuba ng'okolesa omusipi buli bw'otuula mu mmotoka okutambula, oba n'okolesa helmet oba oli muvuzi oba oli musaabaze ku mmotoka, ate n'osalawo n'obutalinnya eyo emmotoka eyattise ate n'ejjula. Abasinga obasanga ku stage nga bagamba njagala emmotoka eyajjudde. Eyajjudde oyagala yaki? Tuli bamalirivu oba beeteefuteefu nga traffic police okukolera wamu n'abantu aba bulijjo n'abalala, ebitongole eby'ebyentambula, ebitongole ebinakyewa n'abalala bonna, naddala abo ab'ebyobufuzi, okulaba nti buli muntu mulamu ate nga ali safe ku luguudo. Sigala ng'oli bulindaala, beera wavunaanyizibwa, beera mulamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Owaayi njagaza baani abo abasuubula ensenene? Kyemanyi kyenjogeddeko byonna bibakwatako. Abo bakola dangerous loading, abakwata ensenene bazitika waggulu, ekyo nakyo tekikkirizibwa. Era mu operations zaffe teri gwe tugenda okulekayo, bonna abo bajja kubanga bakwatibwa. Nze kyembasaba kyenandibasaba kiri kimu, mugende mugambe abantu bagoberere amateeka ku nguudo, tuleme okubakwata. Waliwo ekirala? Senene z'abantu asageza NBS aha you didn't hear the message. When we are conducting operations, we don't do these operations at once, but we also have a plan for them. When that time comes, we shall come. However, let them know that is illegal, especially for those that are not supposed to have them in their vehicles, and they know that they are not entitled according to the law. Let them remove them as early as yesterday. But from these other operations I've talked about, we shall switch to that, and I will also come and communicate about it. Thank you. The statement. Yes. Otherwise, thank you so much. Nice. Let's go back.